Okay, we are going to continue for the operation analysis, manufacturing sequences and process. Manufacturing process can be improved in the following considerations. First one is the rearranging the operations, mechanizing manual operations, utilizing more efficient facilities on mechanical operations, operating mechanical facilities more efficiently, manufacturing near the net shapes, and the last one is using reports. We have to come to the extension of every point. What does the mean of rearranging operations? Rearranging operations often results in savings. This is sure or surely. For examples, if there is a furniture is processed in the following manner. First one, painted with primer, sanding, repaint with primer, and finish paint. This is a process and operations. We can rearrange these operations to save operations or eliminating some operations. We can rearrange in the first manner: sanding, primer paint, and finish paint. The process was reduced. We have noticed the process was reduced into 3 operations only instead of 4. The first one is eliminated, and we take the second one instead of the first one. Then some process or the process was reduced into 3 operations, and the amount of primer paint was reduced to 80%, because the first one, which is painted with primer, this is eliminated, and some reduction in the using of primer reduction. Combining operations usually reduces cost. Combining operations, if there is a similar operations, we have to combine the similar operations. For examples, chopping or cutting ingredients for 2 dishes in restaurant used to be done separately by the chef. But since he noticed, or the chef noticed, that the demand for dishes are almost the same, he chopped the common vegetables at time. The combination of chopping the same vegetables reduced setup time for 10% of the previous times. That means combining operations can reduce the waste time, because the chef in previous chop ingredients for 2 dishes. يعني كان يقسم إلى المواد تلك، يقسمها إلى أو يقطعها إلى 2 أطباق. لكن لاحظ أنه ممكن يعمل على تجميع المواد المتشابهة أو الخضروات المتشابهة، ممكن يقسمها أقسام، إنه مواد متشابهة، ويقسم المواد المتشابهة ويقطع المواد المتشابهة مع بعض. فلذلك ممكن يحتاج إلى إيش؟ إلى ديشز واحد، ويختصر بذلك إنه يظل يقسم الفيجيتابلز إلى 2 dishes.
Also using machine that combines several operations. If there is a machine and this machine mix or combine several operations into less operations, this will can reduce the time to produce the finished piece and increase productivity. The cost of investment may be greater, but there will be saving on the cost of labor. Investment, we search for the investment to return it in less time. This is our advantage. Mechanizing the manual operation, we have to transfer some manual operation to mechanical operations. For companies that produce large quantities of products, it is better to mechanize operations. It is useful to transfer or change the manual operation to mechanize or mechanizing operation, such as CNC or NC. CNC, that means computer network control or numerical controlled. There is difference between the two machines. Machines and other equipment can help save on labor cost, because if there is a labor or much labor, we can reduce the labor and save on labor costs due to changing the manual operations in production of large quantity of the products. The following are the advantages: reduce work and process inventory, less part damage due to handling, due to use of the mechanizing instead of manual operations. We can also reduce our getting less parts damage due to handling, and we will obtain less scraps, reduce floor space also because the reduction of the labors, and reduce production throughput times. Barcoding is an example of mechanizing of process. The scanner can rapidly read and record of codes accurately. باركودينج اللي نقصد به العلامات التجارية الموجودة على المنتج واللي نعمل لها سكان، وهي يعتبر it is better in trans than the keyboard, because from the keyboard maybe errors come or maybe errors appear, but by اللي نسميه barcoding we can eliminate some error. Utilizing more efficient mechanical facilities. There is always possibility of more efficient means of mechanical operations. For examples, 3 work pieces are used to be processed one at a time in drilling machines. In the improved method suggested by the methods analyzed, if there is 3 work pieces are drilled at one time with the aid of jig that holds the work pieces.
معناها ممكن تكون اللي هنا يعتبر utilizing more efficiently mechanical facilities، معناته ممكن يكون معانا one machine أو the old machine، معناته تعمل لي drilling for one piece، after that one piece and after some time one piece. Efficient mechanical facilities, that is suggested by new method, which is one machine and the three workpieces can be held by jig. ثلاث القطع ممكن تكون متراكبة overlapping on each others، ثم نعمل لها good holding by jigs and fixtures، ثم ممكن تكون الماكينة هذه ممكن تخرقها أو ممكن تعمل drilling at one time للثلاث القطع نفسها، فلذلك عملنا eliminating for some process and استفدنا من الوقت كثيرا. Operating mechanical facilities more efficiently. Facilities must be designed in a way that they could be utilized in multiple activities or products or processes. Machines should be able to produce multiple products and or can produce output as expected on their life cycle performances. This will allow the company fully recover the investment. معنى بعض المكائن أو الطرق القديمة اللي كان المستثمرون يستخدموها كانت تكون مثلا إنتاج قطعة واحدة مثلا كل جزء من الثانية، يعني الآلة لها output one unit only. الميثودز engineering النيو methods engineering عملوا على انه هناك facilities more efficiently، ان ممكن تنتج هذه الآلة عدة قطع في نفس اللحظة، ممكن تنتج كمية من القطع في نفس اللحظة. ونحن نلاحظ في المصانع انه الآن الآلات الحديثة تخرج البرودكتس او الاوتبوت برودكتس عبارة عن قطع متعددة وليست قطعة واحدة. Manufacturing near the net shape. We have to concentrate and focus on the net shape. What's the final shape? We have to use the raw materials near قريبة جدا من أو more closer to the final shape. هنا ممكن نعمل maximize material use، معناته نحن نستخدم المادة بشكل كلي ولا يوجد هناك scrap. A manufacturing process that produces components which the components is more closer to the final shape, this is can maximize material use and reduce scraps, minimize secondary processing such as final machining and finishing, and permit manufacturing with more environmentally friendly materials. معناته لما يكون less scraps and we can eliminate, and also secondary processing are eliminated, we come to the environmentally and friendly material، أي معناته إنه كميات قليلة تبقى، السكراب يبقى قليل، فلذلك إيش بيكون معنا ما يسمى المواد الصديقة للبيئة، أي أنه السكرابس قليل فلذلك لا يوجد ما يؤثر على البيئة. For example, a part or washing machine that was processed in injection molding machine has sharp and excess corners. This is the old machine.
the machine operator cleans the parts once it's ejected from the machine, because the old one may have some sharp parts and many corners are there. Then the washing of the clothes will be not clean adequately. فلذلك يضطر انه هذا العامل انه ياخذ هذه الكميه ويغسلها ثاني مره، فلذلك هناك a waste time. In the improved method, the mold was designed in such as way، ممكن يصممها بطريقه اخرى، يشيل تلك الحواف الحاده، يشيل الكورنرات الزايده، that the sharp corners and excess parts are eliminated. ما يحتاج لتلك القطع الكثيره التي تعيق من عملية حركة الغسيل أو حركة التدوير. The cleaning or finishing time is reduced to 10%, allowing the operator to operate two machines. يعني بدل ما كان يظل ينظف بعد التنظيف للآلة القديمة، أصبح إنه بالآلة الحديثة المصنعة بشكل حديث، متخلصة من بعض الأجزاء ومتخلصة من الكورنر، فأصبح أنه يستغل ذلك الوقت في عملية إدارة، ممكن يدير ماكينة أخرى. هذا هو الاقتصاد. Considering the use of robots, the use of robots can increase the efficiency of the operations. It is surely, especially in the areas where the cost of labor is intensive. عندما يكون العمال كثيرون وبالتالي يزيد من الكوست، فبالتالي ممكن أن نحل الروبوت مكان العمال، وخاصة إذا كانت هناك ظروف بيئية قاسية للعمال أو كان في هناك كثرة من العمال نحن نستخدمهم، فممكن أن نحل الروبوتس مكان ذلك. Robots are more flexible and since they can be programmed according to the products. الروبوتس ممكن تحركه بأي مكان، بأي اتجاه، بأي ظروف. ممكن تبرمجه على حسب البرودكتس، السبيسيفيكيشنز، على حسب البروبرتيز اوف ذا برودكتس. ممكن تبرمجه ماذا تريد، كمية معينة، يعني ممكن يكون LBC كمية معينة، مواصفات معينة، وزن معين، شكل معين، لون معين. ممكن يكون LBC هو يقوم مقام هذا كله أو الروبوتس. Robots life can be approximately 10 years but can last for more if properly maintained. يعني ممكن يدوم أكثر، مش اللي ضروري يكون 10 سنوات إذا يعني أدير بشكل صحيح. Robots are best for work where it is not safe for humans. Many robots are exposed to extreme conditions such as in furnace. يعني في الأماكن الغير آمنة للأشخاص ممكن الروبوت يستخدم، وفي الأماكن الخطرة جدا والظروف البيئية القاسية مثل الأفران العالية درجة الحرارة، مثل المواد أينما يتصنع المواد الكيميائية الخطرة. The worker are exposed to high temperature but a robot is deployed to pick up broken bottles on the floor to maintain safety. هذا واضح إنه الروبوت ممكن يعمل في ظروف قاسية جدا. We come to the setup and tools. setup and tools اللي هي الإعداد والتهيئة والأدوات المستخدمة في الoperations. One of the most important elements of all forms of work holders, tools, and setup is economics. This is the advantage of all investors. كل المستثمرين يبحثون على شيء ما يسمى الاقتصاد. The amount of tooling up، كمية الأدوات اللي تستخدم تكون أكثر فائدة معتمدة على إيش؟ كمية الأدوات المستخدمة أو التولز المستخدمة
تعتمد على depends on the production quantity, repeat business, labor, delivery requirements and required capitals. على كل هذه الاليمنتس ممكن كمية التولينجز تزيد أو تنقص. Analyze should take note of the use of the jigs and fixtures to be used. A jigs, what is the jig? Jig, that means which holds bars in an exact position and guide the tool that work on them. Okay, what is the fixtures? Because jig and fixtures come, or two words come with each other. Fixture is a less word, accurate device for holding bars which would otherwise have to be held in one while the other work on them. هذا هو الفرق الصغير اللي بينهما. These holders and tools increase the productivity of job and may reduce the cost of production, but if they are seldom used, the amount of investments on these tools is not justified. معناته الجيج اللي هي المثبتات أو حاملات الأجزاء يجب أن تستخدم. لاحظوا if they are seldom used, the amount of investment on these tools is not justified، يعني غير مبررة. فلذلك يجب أن احنا نستخدمها بكمية وتكون holders قوية جدا ومتينة بحيث انه ما تؤديش الى مثلا ضرر في الاشخاص. يعني ممكن الآلة مثلا يحدث لها عملية خلل، والهولدرز هذا اللي حامل الجيجز اللي حامل القطع اللي عليه او القطع المثبتة عليه، ممكن اذا لم تكن يعني بشكل قوي او متماسك، يعني قوي مثبتة تايت، ممكن يحدث ايش؟ عملية injuries للاشخاص العاملين. Reduce setup time. The following should be considered in reducing setup time. How can reduce the setup time؟ اللي هي الوقت إعداد الoperations أو الآلة. Work that can be done while the equipment is running should be done at the time. يعني في آلات ممكن أن تكون تعمل ونحن إيش؟ ممكن أن تشغل في البداية ونحن نعمل ما يسمى الإعدادات، سواء كانت tools أو المثبتات الجيجز أو الفيكشرز، ممكن في نفس الوقت الآلة تعمل ونحن نعد لهذا العمل. Use the most efficient clamping. Clamping كذلك مهم جدا. Usually quick acting clamps اللي ممكن الخطافات اللي أو الجيجز اللي تعمل clamp بشكل سريع. That employ clamp actions, levers, wedges and so on. يعني موجود معانا clamps بشكل عام ومثبتات مثل الكام والليفرز والويدجز. And much faster provide adequate force and are usually good alternative to threaded fasteners. When threaded fasteners must be used for clamping force, C-washer or slotted holes can be used so that nuts and bolts don't have to be removed from the machines and can be reused the setup time on the next job. The slotted holes and C-washer are the tools. If we use these two, we can call them operations. If we use C-washer and slotted instead of nuts and bolts, that means nuts and bolts don't have to be removed from the machines and can be reused the setup time on the next job.
إذا first one and second one use the most efficient clamping. This is the points for reduced setup times. And the third is eliminate machine based adjustment. يعني مش كل نعمل عملية تعديل لقواعد المكائن، هذا يجب ان احنا نتخلص منه. يعني يجب ان يكون في permanent fixing for the machine. Redesigning part fixtures and using preset tools may eliminate the need of spacers or guide block adjustment to the table position. table position هذا المكان اللي احنا نضع عليه القطع من اجل ان نعمل عليها الاوبريشنز. اعادة تصميم كذلك الفيكشرز or الجيك بشكل مناسب وبشكل ممتاز. ممكن نتخلص maybe eliminate the need for spacers. الفواصل الكبيرة ممكن نتخلص منها. Use templates or block gauges to make quick adjustment to machine stops. كذلك ممكن نستخدم ما يسمى القوالب المصممة المسبقة أو البلوك جيجز. ممكن تعودوا إلى جوجل وتشوفوا بالصور البلوك جيجز، and ممكن كذلك تنظروا إلى ما يسمى الجايد بلوك. هذه الكلمتين ممكن تعيدوا لها لأنها عبارة عن رسومات، وهذه الرسومات عبارة عن أجزاء معينة توضع في المكائن، مهمة جدا للتخلص من بعض المسافات ولإيقاف المكائن بشكل أوتوماتيكلي وهكذا. Utilizing the full capacity of the machines. Analysts should review the possibility of utilizing the greater capacity of the machines. We have to utilize from the capacities by utilizing the greater capacity of the machines. Again, the efficient loading of materials to machine is dependent on the production plan. Loading, إنه في معانا loading, unloading. Unloading for the materials and the unloading for the products. These loadings on machine is depend on the production plan. Machine may be used in its full capacity when batches of materials to be loaded are similar. عندما يكون الباتش loaded المادة أو المواد هذه تكون متشابهة، أكيد بيكون عندنا ما يسمى الفول capacity of the machines. لكن لو كانت المواد مختلفة فبيكون عندنا هناك عبارة عن waste time في تغيير المواد وهكذا. That there is a minimal tool changing time. يعني معناته ما نستخدمش أدوات كثيرة لتغيير هذه المواد لأن المواد متشابهة، يعني نستخدم نفس التول which contributes to the machine ancillary times. If we take some examples in laundry shops, machine 1 is exclusively used for linens of similar color. لاحظ انه similar color وكأنه same material. Similar color وكأنه same material. For example, white. For the 8 hours operations اللي الشيفت الموجود لدينا, set up time. First one, set up time, pour water, then liquid detergent,